सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ भुपिंदर ते तुसी देख रहे हो जस पंजाबी। स्वागत करते हैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ इस शो ਦੇ ਵਿੱਚ इस लाइव शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि हर हफ्ते इस टाइम ਤੇ ਅਸੀਂ मौजूद होंगे हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਰਸ ਫਰਮ ਬ੍ਰੈਟਸ ਕੋਵਨ LLP जो कि ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ कि किस तरीके ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ हैंडल करनी चाहिए अपनी ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿੱਦਾਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि ਤੁਸੀਂ अपने सवाल ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7187865222। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ ਕੈਰੀ ਐਂਡ ਆਈਲੀਨ। Good evening, Bhupinder. Thank you for having us. Good evening to you too. As I always say, pleasure is always mine. So let's start the show. As always, we discuss about immigrations and we have been asking about immigration reforms from a very long time now. But I don't see there is any near future about immigration reforms. What do you have to say about that? Well, it's possible. As you know, last year, the Senate passed a bill that essentially would give working authorization and travel permission to anybody who is here as of December 2011. And a whole bunch of other comprehensive changes that changed the H-1B program, removal proceedings, lots of changes. And the House has gone nowhere. Recently, Boehner, the Speaker of the House, the head of the Republican Party, said we're going to do some immigration, but we're going to do a little bit at a time, a piece here and a piece there. But there is a growing trend, there is a technique that the Democrats can force the immigration bill to the floor of the Congress. And if they do that, then congressmen on the Republican side will be forced to say yes or no. And there's only a handful of Republicans that are against it, the Tea Party. But they have a lot of control. The small group has a lot of control of the whole party. The idea of forcing it, and this may happen really in the next couple of weeks, would be that either the Republican Party will stand up to the Tea Party members and vote yes, and we'll have reform, or they'll say no, and they'll suffer in the November elections. That's kind of the concept, and I think that may happen. There was an article in the Wall Street Journal about that. Our Senator Schumer from New York is all for it. So we may see some movement very soon. Okay. ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਦ ਕੁਛ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਗੀ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7187865222। Till then I'll ask my questions. So we always talk about immigration. What other services do Bretz Coven LLP provide? Oh, I'm so glad you asked that, Bhupinder. As you may know, I was a prosecutor for the Immigration Service over 20 years ago when I started practicing. And the Bretz Coven firm has really grown over the last 20 years, where we speak 15 languages in the office, including Punjabi, as you know, Hindi, Urdu, and Bengali. And so over the years, people who have come to trust us and really appreciate us have asked us to do other things, like divorces, like real estate closings, business closings, personal injury cases, criminal cases. We even now have in our office a tax lawyer
who can do simple taxes or can do complicated tax issues. And so we do have the ability to do just about all kinds of areas of law. What we love to do and what we hope to talk about tonight is immigration. It's my passion. But as an accommodation to many clients, we do the other cases, and we have experts on board or nearby that can handle all of those. So we have a growing personal injury practice because, as you know, we represent a lot of taxi drivers and chauffeurs and limousine drivers who all have immigration problems, but sooner or later need a lawyer to handle an accident case. We recently took in a nice medical malpractice case for someone who had some injuries to their child at birth. So we're doing a number of that. Eileen has, over the years, done some interesting estate planning. So the practice is immigration. That's what we love, but we're really a full service firm with lots of options to do other things. Definitely. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਲੀਗਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਟੈਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਆਰ ਫਰਸਟ ਕਾਲ। ਸ਼ੋਰ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ? Okay. So she's saying her mother went back to India and it was more than a year and her green card was cancelled. And now they're trying to get it renewed, but it's taking lots of time. And what is the procedure and what should they do? Okay, well, it really depends upon how long the mother was out of the country. And For an year. Yeah, if you're slightly, first of all, if you're a lawful permanent resident, you're required to make the U.S. your primary home. It doesn't mean you can't have a second home, but it's supposed to be your primary home. And people have this illusion or misconception that if they live outside of the U.S. but come back once a year for 2 days, they're going to maintain their green card. That's really not correct. But if you stay out of the U.S. for a year, you do not automatically lose your residency. If she's got a valid green card and she's been out for slightly over a year and a half, she should hop on a plane and come back. The issue will be, what was her intention when she left the U.S.? Was her intention to abandon her residency and return living in India, and she didn't like it, so now she wants to come back? And you would look at facts like, or did she go to India for a short trip, and then something happened and she had to stay there? Somebody got sick, somebody died, she got sick, whatever. So immigration will look at, did she buy a round-trip ticket from the U.S. to India back? Did she maintain her bank account in the U.S.? Did she maintain her Con Ed bill, her electric bill? Or did she sell everything in the U.S., buy a one-way ticket to India, and now 2 years later she's like, oh man, I miss living in the U.S., I want to come back. So those are the facts that they look at. And I'm not sure what she means by her green card is canceled. Nobody calls you up and says your green card is canceled because you live outside the U.S. If the green card is valid and hasn't expired, hop on a plane and come back. If she's been out for a long time and can't get on that plane because it expired, then she can go to the consulate, explain why she was out, that her intention was to stay there for a short time, but she really lives in the U.S. and has property and so on and so forth and family, and the consulate is likely to give her a travel document to come back and renew her green card. And if she has a valid green card and she comes here, what will happen then? Well, she's going to be asked she may be asked at the airport, how long were you out of the country? I never recommend that anybody lie about that. She should tell the truth, and she may be asked why.
and she should tell the truth about that. And they may just stamp her passport and admit her, or they may put her in secondary where they query her in a little bit more detail. In no circumstance can they just cancel her green card at the airport without her permission. She would be entitled to see an immigration judge for a judge to determine whether or not she abandoned her status. And the government has the burden, essentially, in those cases. So she has a fair amount of due process rights, especially here where we're just talking about slightly over a year. Somebody's been out of the U.S. for 5 years, definitely a problem. But slightly over a year, the green card's valid, hop on a plane and come back. Okay. And not buy a round trip ticket from India to the U.S. back to India, buy your one-way trip ticket to the U.S. And don't sign anything. If you are going through immigration and they say just sign here, that may be the relinquishing of your green card. They do want to see an immigration judge because they want to fight it. Yeah, very often the Customs and Border Patrol inspectors will put pressure on the person. If you sign here and give up your green card, we'll admit you as a tourist now. That's probably something I wouldn't recommend. And maybe we need to know the facts a little bit more specifically here, and this might be a good case for them to come in for a consult. Definitely. ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18,000 ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਪੀਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੀਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀ ਮੰਗੀ ਪਈ। She is saying they have asked for her PC. What is PC? I have no idea. PC, like it's a like in what way? Who's asked for it? ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। Ma'am, police certificate. Yeah, maybe BC, birth certificate. Birth certificate. Yeah, maybe. Yeah, but to get in more detail on this, she should really come in for a consult. But she's got the general idea of what's required. Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸ਼ੀ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਹੈਵ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸੋ ਡੂ ਸ਼ੀ ਨੀਡ an Indian passport? Of course, she needs the green card and a travel document. And a travel document. Yeah. So, okay. Does she have a old medical record?
ਓਕੇ ਮੈਮ ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ मैम जी अमेरिका तो बोल रही हैं और मेरा सवाल यह है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उन्हें पटीशनां कीतियां होईयां सी अपने भैन भरावां दियां जिहड़ियां इन्हां ने बिल्कुल कैंसल ही कर दित्तियां ओके और उन्हां दा की हो सकदा वा she's saying that her husband is no longer alive and they have petitioned for some people but the immigration has just cancelled those petitions what can they do about it Well, when a petitioner dies, usually the petition dies with that with the person who dies. But there are exceptions and there are waivers of which Eileen happens to be an expert on. Right. So if the person who's filing the original petition is deceased, like Kerry says, the general rule is that the applications that he filed, the petitions he filed, also die. The exception is if you could get humanitarian reinstatement. For those petitions that he filed, if you could show that a humanitarian reinstatement is warranted for that family member. Usually you want to show that the majority of the family is in the United States, they would be left alone in India, and you get to show other family members that are already immigrated to the US. And there's going to be a requirement that the person who would be able to support that visa petition now is related to them. So there are some qualifications that are going to be necessary to complete the application once the reinstatement is approved by CIS. But that process can take more than a year. Immigration is a bit slow on it. But the minute the petitioner dies, you want to kind of go for that reinstatement because the time is you want to get of the essence, and it is a formal process. You need to actually contact immigration, say the person is deceased, however, this is why we believe you should reinstate it and continue that application. And you're looking for compelling reasons. Family are here, maybe medical issues, whatever it is, but you want to be able to document that. So there are ways to basically reinstate a petition where the petitioner has died. Right, and you don't want to wait until you go to the consulate interview and then immigration to say, oh, the petitioner is dead, because now you're going to add on another year or 2 years onto the whole process. So you want to do it immediately. ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਲੈਟਰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੀਇਨਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਹੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ 4-5 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ Okay, so he is saying that some restaurant owners has petitioned for his son and before the interview they withdraw their case
and now he has also petitioned for the same person, like he's a father, so he's petitioned for his son as well. Will that cancellation will affect this petition? No, people can have petitions filed by a brother and a parent at the same time, or in this case, an employer and a father at the same time. So the fact that one is withdrawn doesn't affect the other one. Okay. ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਜਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਜੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੀ, ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹਾਲੇ। Okay, so they have sent him a letter that about that the action has been taken, but he says that on the website it still says pending. So they're not 100% accurate on their website. They don't update that as well as they should. They're pretty good, but not 100% accurate. So I wouldn't take any notice to that. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? He's saying that his son is 17 years old now. Can he apply for him now? Is his son? Can who apply for who? I'm not sure what he's asking. He's saying that his son is 17 years old now. Can he apply for his son? What's his status? Sir, ਤੁਹਾਡਾ status ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। Oh, he doesn't have anything. Okay. Is his son a U.S. citizen? Sir, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ, 17 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੋਰਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। So he's saying his son is citizen and he wants him to petition for him. When he's 21, he can petition for him, but he may not be able to adjust in the United States. It all depends on how he entered the United States. How the father entered the U.S. Yeah. Okay. ਤੇ ਸਰ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ 21 ਇਅਰਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। But the father may have some other options. Quickly, how do? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ? Once again? ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। Legal. ਤੇ he came here legally. Father came here legally. How long has he been here? Got to be almost 17, 18 years, right? 24 years now. Yeah. So the father may have some other options. He might be eligible for cancellation of removal, which is available for people who have been here for 10 years, can show that they're a person of good moral character, and can show if they were deported, it would result in extreme hardship to a parent, spouse, or child who's a citizen or resident. And the child, in immigration law, the older the child, the more hardship. A 2-year-old suffers nothing. 16, 17-year-old has a lot of hardship. So besides for the petition, which he could also wait until the child is 21, there may be other options for him as well that he ought to explore. Okay. Sir, ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਨੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So how much time does it take for that cancellation of removal? They take a long time. The case takes several years, but you get a work authorization while it's pending.
So it's something to explore the option on. It's certainly not cheap. It's not as fast as when his son is 21, but it's something to explore. And while we're at it, and we don't need to get into it generally with this gentleman, but I do want to mention quickly the U visa, which we've talked about on so many shows. If, for example, if he was a victim of a violent crime, he may have other options available as well. So it's difficult to just do a consultation where someone says, my son's 17, is a citizen, I've been here for 24 years, what are my options? You really need to have a full consultation because there are a lot of tricks and subtleties in immigration law that could apply, like for this gentleman here. Okay. ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਲ ਟੇਕ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B1 B2 ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ He's here on B1 visa as a visitor and he wants to go for asylum. How is it done and what should he do? Political asylum is got its ups and downs. First of all, you're required to file for it within a year of coming to the U.S. If you do it after a year, you have to explain why. There are other levels of asylum, withholding of removal, Convention Against Torture, which is also known as CAT, which are not as good as asylum. But if he's out of that year, that may be all that's eligible. The risk with asylum is that if the case is denied, you're going to wind up in a removal proceeding. On the other hand, right now, the filings are so delayed that you'll almost be guaranteed a work authorization in about 6 months. Am I right? You can apply for it after 5 months from the date of the receipt, and then within 3 months of that filing, you get a work authorization. Right. The other thing that someone should really consult a lawyer about before they file an asylum application is that there are a lot of consequences for what's called a frivolous application. And frivolous really means you lied on the application. That's what it really comes down to. And so if there is a bona fide claim for asylum, by all means do it. And not hope, you need to evaluate your proof and your evidence, because the risk, of course, is you're bringing yourself to the attention of the government. You could wind up in a removal case. On the other hand, if it's a bona fide case and you could win, you should do it, and you'll wind up with a work authorization in probably about 8 months from the time that you file. But they're so backlogged now with asylum cases that it'll probably take 2 years or so just to get to an interview. And then if they deny it at that interview, you'll have another couple of years in immigration court, all with a work authorization during that time. So there's some value, but there's ups and downs, and some qualified lawyers should really evaluate whether or not it's a good option and what other options a person might have. Okay. ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲਈ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਬਟ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆवर ਸਟੂਡੀਓ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸਿੰਗ all these questions and I'm so glad you're here today. Thank you so much, Bhupinder. Yes. Thank you. Thank you for having us. Pleasure is all mine, as I always say. And thank you so much to all our viewers as well for watching us. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ This is Just Broadcasting and you're